Right, so today we have Bharat. So he's got some pain in the neck and shoulder area, and obviously you can see he goes to the gym regularly, so to keep himself fit. So obviously, but then he's not able to push the shoulder, especially shoulder workout to chest workout. Whenever he's getting some discomfort and pain. So we're trying to identify what is the cause for that, and then so we picked up a few things. One, obviously, he's got some tight trapezius on the right side, tight pecs. Infraspinatus கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, அதே மாதிரி rhomboid muscles also tight. So some tightness in the ACM also. So all these we're going to release it and also thrust the joint, and then we'll take it from there. First traps. And then ready. தெரியுதா? நெக் அப்படியே ஸ்ட்ரைட் That's what. You feel it like flicks. Yes. Very tight. Now we work on the infraspinatus. இதில் புஷ் பண்ணும்போது கையில் தெரிஞ்சாலும் தெரியும். ஓகே. தெரியுதா? So again, he's got a nice trigger point in that muscle, infraspinatus. தெரியுதா? By now. How is this? Yeah, it's very good. இதில் கிளாஸில் வந்து டைப்பிங்லாம் இருக்குமா, ஒன்லி அப்சர்வேஷன் மட்டும்? அப்பப்போ கோட் பண்ண ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கோடிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. நாட் வெரி ஆஃப்டன். நாட் வெரி ஆஃப்டன். இதுவும் பையில் ரேடியேட் ஆகுது. Pressure is okay? Yeah.
Pressure okay? Yeah, fine, sir. Free on. Yeah. கீழே இறங்கி கொஞ்சம் கம் டவுன் இல்லை இல்லை Okay. கால் பண்ணி மடக்குங்க அப்படியே பெட்டில் வைங்க கையை டைட் தப்பு சொல்லுங்கள் hold this roll towards me கால் அப்படியே இருக்குமா இல்லை கால் ஃப்ரெண்ட் நம்ம திருப்பி வரும்போது நான் இந்த பேசுகிறேன் இல்லை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து ஓகே take a look at it. Just look outside. Okay, correct. All across.